بعد ظهر يوم السبت 18 من حزيران يونيو عام 2011 أقيم تجمع 18 من حزيران الحاشد تحت شعار انتصار العدالة وحماية أشرف في قاعة فيلبينت بباريس. وأكد أبناء الجالية الإيرانية وأنصار المقاومة الإيرانية القادمين من ربوع العالم في أضخم تجمع للإيرانيين في تاريخ النضالات خارج البلاد، أكدوا مرة أخرى على عزم الشعب الإيراني الراسخ وفي الذكرى 30 من يوم 20 من حزيران على إسقاط الفاشية الدينية وضرورة توفير الأمم المتحدة حماية عاجلة لأشرف كمطلب قومي ودولي ملح. واستمعوا إلى كلمة رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية السيدة مريم رجوي. وعند دخولها قاعة التجمع الذي أقيم على أعتاب يوم 20 من حزيران يوم الشهداء والسجناء السياسيين الإيرانيين، وقفت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية عند نصب الشهداء تخليدا لذكرى 120 ألف شهيد سقطوا على درب الحرية، وصور أشرف الشهداء رمز المرأة الثورية المجاهدة أشرف رجوي وفارس الشعب الشهيد موسى خياباني والمجاهد الشهيد علي صارمي أبرز سجين سياسي في إيران، وصور عن شهداء أشرف وشهداء 20 من حزيران، واستذكرت رواد درب تحرير إيران. وكانت ترافق السيدة الرئيسة كل من السيدة مهين صارمي السجينة السياسية في ديكتاتورية الملالي زوجة ورفيق النضال للمجاهد الشهيد علي صارمي بعد تمكنها من الهروب من سجون نظام الملالي الدموي في الفترة الأخيرة، إضافة إلى أم شهداء عائلة رضائي. كما وحضر هذا التجمع رؤساء البلديات المنتخبين من مختلف المدن الفرنسية الذين كانوا قد أعلنوا دعمهم في البيان التاريخي ل5,000 رئيس بلدية فرنسية للمقاومة الإيرانية والمجاهدين الأشرفيين، بالإضافة إلى أفراد من عوائل الشهداء وذوي شهداء أشرف. وفي هذا التجمع الذي هو أضخم تجمع للإيرانيين خارج البلاد، أعرب مئات الساسة البارزين والبرلمانيين من مختلف التيارات والاتجاهات السياسية من مختلف دول العالم في القارات الخمس عن تضامنهم مع المقاومة الإيرانية ودفاعهم عن حقوق أشرف، داعين المجتمع الدولي إلى الاعتراف بالمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية. وكان المتكلم الرئيس أمام التجمع السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية. میهنان عزیز، حمله 19 فروردین به اشرف واکنش رژیم برای مهار نیروی سرکش آزادی در جامعه ایران، مخصوصاً بعد از شعله‌ور شدن دوباره آتش قیام‌ها از زیر خاکستر خیانت بود. در 6 و 7 مرداد سال 88 هم 1 ماه و نیم بعد از شروع قیام‌ها ولی فقیه برای حفظ تعادل خودش به شدت به حمله به اشرف نیاز داشت، زیرا بود و نبود رژیم در ارتباط مستقیم با فنا و بقای ضد رژیم است. این حقیقتی است که در 30 سال گذشته بارها آزمایش شده است و حالا
طوفان قیام‌های منطقه هم به آن افزوده شده و رژیم را می‌لرزاند. حمله به اشرف در این حال یک ضرورت مبرم را برای جهان آشکار کرد و آن حفاظت از ساکنان اشرف به عنوان یک وظیفه و مسئولیت ملی و بین المللی است. جامعه جهانی به ویژه ملل متحد و آمریکا در قبال حفاظت و امنیت ساکنان اشرف مسئولند. میخواهم تأکید کنم همچنان که در طرح اروپا آمده است باید محاصره اشرف خاتمه پیدا کند. باید افراد مسلح از اشرف بیرون بروند و باید تحقیقات بی‌طرفانه بین المللی درباره جنایت 19 فروردین بلادرنگ آغاز شود. این خواسته همه ماست. Are speaking with one voice, and that voice can be heard all the way to Tehran. Today is a day of solidarity. Today is a day of camaraderie. Today we all are behind the campaign to free Ashraf and to protect its residents. And as we work for regime change in Iran, which has to be our work, let's not forget the people of Ashraf. The massacre of April 8th, 2011 is not isolated. It's happened before, and if we don't do something, if America and the world doesn't do something, it will happen again. The United States High Commissioner for Human Rights said there's no possible excuse for this number of fatalities. People were crushed to death by vehicles and murdered in cold blood. Part of the justification for this massacre is because we still list in the United States the PMOI and the MEK as terrorist organizations. They've been delisted by the European Union and the United Kingdom. And listen to the words of the investigative magistrate of Paris, written on May 11th. Activities of the PMOI reflect the natural and inalienable right to resist tyranny, stated in Section 2 of the Declaration of Human Rights and Citizenship. We watched in horror as the massacre perpetrated by the Iraqi forces at Ashraf in April. At the same time, we were left with awe, watching your courage and bravery while bullets were coming at you. And today, like all days, we stand with you. We stand with you in Ashraf. The United States cannot remain silent, cannot sit idly by until another massacre happens at Ashraf. We are responsible for what is happening there. Mrs. Rajavi laid out our international obligations. So we must avert another tragedy. So the State Department of the United States must do two things. It must delist the MEK and ensure the protection of Camp Ashraf. We, in the European Parliament, we are urging the High Representative of the European Union for Foreign and Security Policy, Catherine Ashton, to lead the implementation
of the plan proposed by the European Parliament delegation for Iraq, in full coordination with the United Nations and the United States, to transfer the residents in Ashraf to democratic countries, accepting to welcome them and ensuring in the meanwhile their security and the respect of their rights as protected persons under the Geneva Convention. And of course, any attempt to forcibly displace them to another location inside Iraq must be firmly rejected, because it would only pave the way for a new massacre. Mr. Maliki is now helping his mullah masters to demolish Ashraf, killing and wounding female and male residents indiscriminately. The world can no longer avert its eyes from the crimes against humanity that Maliki has ordered and carried out. Neither he nor the mullahs can be allowed to win. Ashraf will live. The siege and the massacre at Ashraf is a shame on the government of Iraq and on the Iraqi army. It was a breach of the Geneva Convention. I say, as a European, that the European Union should cease to give all financial and technical assistance to the government of Iraq until the government of Iraq allows the people at Camp Ashraf to be free. I congratulate you on this magnificent event today. In my country, Iceland, as in the other Nordic countries, there is a lot of support for your cause. I can assure you that we support you in calling for a regime change and for a government representative of the Iranian people, chosen in free and fair elections under the rule of law. And let's work, not only speak, about Ashraf, because as long as they can continue what they did with Ashraf, killing people, bomb attacks, torturing, we can't be silenced. Let's stand up in the European Parliament, in our national parliaments, within the NGOs. Finally, the relocation of the people who are in Camp Ashraf is terribly important. But that relocation should not be in Iraq. In the meantime, the United Nations should set up a permanent monitoring team in Iraq to pay attention to what happens at Camp Ashraf. It was an outrage to do what was done on April 8th, 2011. It was an outrage to deny delegations from Europe and from the United States Congress to be able to go to Camp Ashraf to learn for themselves what had happened. We need an inquiry by the United States Congress, and we need that inquiry to be done quickly. As I look at this assembled crowd, it's quite obviously that there are quite a few good men and women and boys and girls in support of the residents of Camp Ashraf, in support of the democratic opposition within Iran, to ensure that the evil that exists in Iran today comes to an end sooner rather than later. My mission as an American has two parts. One sounds easier than focusing world attention, and that is to get my government to accept and act on the simple fact that one direct way to help bring democracy to Iran is to stop obstructing the MEK with the unjust designation of foreign terrorist organization. And the second task, which is closely related, is also directed at my government, and that is to get the United States to use the considerable influence that it has with the Maliki government and the considerable leverage that it has
to stop the harassment of Ashraf, protect its residents, and if they are to be resettled, to do so outside Iraq, not within it. Des tribus. Les chefs de 3899 tribus ont fait une déclaration. Je ne vais pas la lire, vous la trouverez sur Internet, mais je vous donne le résumé. Les chefs de ces tribus dénoncent avec force les atrocités commises à Ashraf contre les Ashrafiens. Deuxièmement, ils en appellent à la communauté internationale, notamment au Conseil de sécurité de l'ONU, au Haut Commissariat de la défense des droits de l'homme, ainsi qu'aux États-Unis d'Amérique, pour assurer absolument la protection des habitants d'Ashraf. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين. الأصدقاء الأحرار من كافة بقاع العالم، من آمنتم بقضية مجاهدي خلق السيدة مريم رجوي سيدة الشرق وعنوان فخارها، أيها الأخوة والأخوات، أبدأ. أخي، لقد جاوز الظالمون المدى فحق الجهاد وحق الفداء. أخي، لقد جاوز الظالمون المدى فحق الجهاد وحق الفداء. نلتقي اليوم وأمامنا لوحة الشرف التي رسمت بدماء شهداء أشرف. Ashraf est ainsi devenu un foyer d'espoir et de la résistance pour les femmes et la jeunesse iranienne dans leur combat pour la démocratie et l'égalité. D'où les tentatives de la théocratie au pouvoir en Iran pour anéantir ce camp en utilisant son influence sur le gouvernement irakien. Io oggi qui rappresento, insieme a una folta delegazione di parlamentari italiani, rappresentano la delegazione parlamentare italiana e gli oltre 500 parlamentari, cioè la maggioranza del Senato e della Camera italiana, alla Presidente Mariam Rajavi. Mes dernières paroles seront pour Ashraf. Votre résistance nous donne de la force et du courage. C'est pour préserver notre propre humanité, notre propre démocratie et nos propres valeurs et principes que nous nous tenons à vos côtés et que nous nous battons pour vous. Dans ce combat, nous ne permettrons plus jamais qu'une autre tragédie frappe Ashraf. Men and women of Ashraf, you are the first heroes in the new revolution for democracy in Iran. You are our heroes, Camp Ashraf. Always remember it when we stand with you. And I am pleased to announce that 4,000 parliamentarians from 40 countries have declared their support for the Iranian resistance under the leadership of Mrs. Mariam Rajavi. And I'm delighted to announce to this rally that we have the support of 5,000 French mayors, 1,500 Italian mayors, 300 Belgian mayors. In fact, we had the support of everyone throughout the world who's got a bit of common sense. And all of these people had voiced their support for Camp Ashraf, and these statements have been endorsed by the majorities in 30 parliaments.